Hi, hello dear TS and APMCet students. How are you all? I hope so you are doing great. Welcome to this today's session. I'm going to discuss about the one of the quite interesting topic that is from the APMCet of the year 2021 direct from the question papers. So as a part 3, the topic is simply limits and continuity. Okay, already uploaded part 1 and 2 on this same APMCet 2021. If you not yet watch, please watch them. So without delay, let's get started. Are you ready? I am Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I am uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods, especially for JEE Mains and EAMCET. If you not yet watch my all videos, please watch them. Those are very helpful to you. Okay, so in this paper, first of all, in this part, first of all, I am discussing the 24th August shift 2 questions on the topic what I said, limits and continuity. I will scroll down this question paper. Please wait few seconds, right? Generally, in every shift, he is giving the 3 questions, but in this shift only has given 1 question from the limits and continuity. సో జనరల్గా మ్యాక్సిమం 3 క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్క షిప్లో 2 క్వశ్చన్స్ రేర్ ఇచ్చాడు, కానీ ఈ షిప్లో మాత్రం ఒకే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీలో. అది ఏంటో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇయర్? ఇఫ్ దిస్ indicates a step function that indicates the greatest integer, this symbol indicates step function is also known as greatest integer function, and f of x is defined as step x whole square minus step x square is discontinuous. Is given that step x whole square minus step x square is discontinuous at which points? You have to check this is discontinuous points or what. ఓకే, మన ఆప్షన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఉంది, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇంటీజర్స్ ఎక్సెప్ట్ 0 and 1 ఉంది. అంటే మనము 0 1 దగ్గర ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం. డిస్కంటిన్యూస్ అట్ 0 1. డిస్కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి? లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ కంటిన్యూస్. అది ఎలాగో చెక్ చేద్దాం. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అయితే దాన్ని డిస్కంటిన్యూస్ అంటాం. ఇప్పుడు అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 దగ్గర చూద్దాం. అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 వీ హ్యావ్ టు check the left continuous first of all, then right continuous. Left continuous means అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే ఎలా తీసుకెళ్ళి లిమిట్ x tends to 0 మైనస్ fx వెరిఫై చేయాలి. ఓకేనా? fx అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము ఇచ్చాడు, x tends to 0 మైనస్ fx ఈజ్ a step x whole square minus step x square. ఓకే, step x whole square minus step x square this fx. ఓకే, ఇక్కడ మన ఎక్స్టెన్స్ 0 మైనస్ దగ్గర స్టెప్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కానీ స్టెప్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ కానీ స్టెప్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కానీ ఏమవుతుంది అనేది మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ అది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. ఎస్ లెస్ దెన్ 0 అంటే ఏంటి? ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -1 to 0. ఎప్పుడు కూడా లిమిట్ అనేది 2 వాల్యూస్ మధ్య సక్సెసివ్ వాల్యూస్ మధ్య ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0 అంటే లెస్ దెన్ 0కి వచ్చే నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ అంటే -1. అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -1 to 0. అప్పుడు స్టెప్ ఎక్స్ ఏమవుతుందంటే స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు -1. దెర్ ఈజ్ అ డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టెప్ ఎక్స్. స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. అంటే ఎక్స్ కన్నా లీస్ట్ కానీ ఈక్వల్గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ లీస్ట్ అంటే 0 -1లో లీస్ట్ ఏంటి? -1 కాబట్టి స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనం ఏం తీసుకోవాలి? -1 తీసుకోవాలి. అంతేనా? ఇక్కడ మనకి స్టెప్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా ఉంది, అలాగే స్టెప్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ స్టెప్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రెండు ఉన్నాయి. ముందు స్టెప్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మన దగ్గర? -1 ఉంది. -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1. ఇప్పుడు సిమిలర్గా మళ్ళీ ఎక్స్ స్క్వేర్ని థింక్ చేయాలి. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -1 to 0 ఉన్నప్పుడు మనకి స్టెప్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ బిలాంగ్స్ టు -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1, 0 స్క్వేర్ అంటే 0. ఎప్పుడు కూడా లీస్ట్ వాల్యూ ముందు ఉంటుంది, అంటే 0 to 1 రాయాలి దీన్ని. ఇప్పుడు స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ క్లియర్లీ 0. 0 1లో లీస్ట్ అంటే 0 అంటే స్టెప్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ 0 ఉంది, స్టెప్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ 1 ఉంది. therefore దిస్ లిమిట్ బికమ్స్ నౌ వాట్? విల్ సీ నౌ. ఈ స్టెప్ ఫంక్షనే మెయిన్గా మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 కేసులో 0 - 1 కేసులో అంటే 0 తీసేసుకోవచ్చు. స్టెప్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చేసరికి 1 వచ్చింది, మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చేసరికి ఇది స్టెప్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 0 వచ్చింది. అంటే 1 - 0 అంటే 1 అయింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ 1 అయింది. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చూద్దాం. అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ బదులు ప్లస్ తీసుకోవాలి ఎఫ్ఎక్స్ అంటే స్టెప్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకేనా? దీనికి ఎక్స్టెన్స్ టు
x tends to 0, x is greater than tends to 0 plus అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటి? x is greater than 0. x is greater than 0 అంటే ఏంటి? స్టెప్ x is 0 greater than 0 అంటే x belongs to 0 to 1కి వెళ్తుంది అంతేనా? greater than 0 అంటే 0 తర్వాత వచ్చే వాల్యూ. నా స్టెప్ x వాల్యూ is 0. అలాగే x స్క్వేర్ కూడా 0 to 1 కదా, x స్క్వేర్ బిలాంగ్స్ టు 0 to 1. స్టెప్ x స్క్వేర్ కూడా 0నే. అంటే మనకి స్టెప్ x 0 అయింది, స్టెప్ x స్క్వేర్ కూడా 0 అయింది. అంటే దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 0 minus 0. 0 minus 0 అంటే 0 అయింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి 1 వచ్చింది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ వచ్చి 0 వచ్చింది. రెండు ఈక్వలా? నో, ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్. అంటే డిస్కంటిన్యూస్ అట్ x is equal 0 అని అర్థమైంది. ఓకేనా? డిస్కంటిన్యూ పాయింట్ అట్ x is 0. నో వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ విల్ సీ నౌ. ఎస్, మనకేమొచ్చింది? డిస్కంటిన్యూస్ అట్ x is 0 వచ్చింది. ఇప్పుడు x is equal 1 దగ్గర చెక్ చేద్దాం. మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ x is equal 1 అంటే లిమిట్ x tends to 1 minus as well as 1 plus fx అంటే స్టెప్ x హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ స్టెప్ x స్క్వేర్. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేద్దాం? నేను ఆల్రెడీ స్పెషల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, స్టెప్ ఫంక్షన్, మాడ్ ఫంక్షన్ ఇవన్నీ కూడా నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను ఫంక్షన్స్ చాప్టర్లో. సో ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేయండి. అవి మనకి డెరివేటివ్స్లో, ఇంటిగ్రల్స్లో, లిమిట్స్లో అన్నింటిలో కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? నాట్ ఓన్లీ ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ x tends to 1 minus చూద్దాం. 1 minus అంటే x tends to 1 minus in the sense x is less than 1. అంతే కదా? x is less than 1 అంటే which implies x belongs to 0 to 1. ఇప్పుడు మనకి స్టెప్ x ఏంటి? స్టెప్ x is equals to 0. 0కి 1కి లీస్ట్ ఏంటి? 0 1లో 0. ఇప్పుడు x స్క్వేర్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్సో 0 to 1 అంటే స్టెప్ x స్క్వేర్ కూడా 0 అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? స్టెప్ x స్క్వేర్ 0 అయింది, స్టెప్ x కూడా 0 అయింది. అంటే లిమిట్ x tends to 1. ఓకేనా? 0 minus 0 0 అయింది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చెక్ చేద్దాం 1 దగ్గర. రైట్ నో at x is equals to దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే లిమిట్ x tends to 1 ప్లస్ స్టెప్ x స్క్వేర్ మైనస్ స్టెప్ x హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ స్టెప్ x స్క్వేర్. సేమ్ x tends to 1 ప్లస్ అంటే ఏంటి? x is greater than 1. x is greater than 1 అంటే x belongs to 1 to 2 అంటే స్టెప్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకేనా? స్టెప్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అలాగే స్టెప్ x స్క్వేర్ అంటే x స్క్వేర్ బిలాంగ్స్ టు 1 to 4 అవుతుంది. కానీ లీస్ట్ ఏది? 1 to 4 మధ్యలో 2 3 కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ మనము లీస్ట్ ఏది తీసుకుంటాము? స్టెప్ x దగ్గర x is equal 1 దగ్గర మనం చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టెప్ x స్క్వేర్ వాల్యూ 1 అయింది. స్టెప్ x వాల్యూ 1, స్టెప్ x స్క్వేర్ కూడా 1 అంటే ఇది ఏమవుతుంది? లిమిట్ x tends to 1 ఈజ్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ 1. 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 1 minus 1 0. అంటే నీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ 0 వచ్చింది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కూడా 0 అయింది. అంటే ఇది కంటిన్యూస్ ఆ డిస్కంటిన్యూస్? కంటిన్యూస్ అట్ x is equals to 1. కంటిన్యూస్ అట్ x is equals to 1. కానీ డిస్కంటిన్యూస్ ఏంటి? అట్ x is equals to 0. మళ్ళీ అడిగింది ఏంటి? డిస్కంటిన్యూస్ అన్నాడు. డిస్కంటిన్యూస్ ఎక్కడ అవుతుంది అని చెక్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఆల్ ఇంటీజర్స్ అనేది కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే 0 1 దగ్గర మనకి 0 దగ్గర డిస్కంటిన్యూట్ అయింది కాబట్టి. ఇంకా ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఎక్సెప్ట్ 0 and 1 మనకి ఆల్రెడీ 0 దగ్గర డిస్కంటిన్యూ అయింది కాబట్టి ఎక్సెప్ట్ 0 అనేది రాంగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉందో నెక్స్ట్ 2 ఆప్షన్స్లో చెక్ చేద్దాం. అంటే మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఇక్కడ? డిస్కంటిన్యూస్ x is equal 0 అంటే డిస్కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ 1, ఎందుకంటే 1 దగ్గర కంటిన్యూస్ అయ్యింది. ఓకేనా? నౌ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ 2 ఆప్షన్స్. మనం అడిగింది డిస్కంటిన్యూస్, x is equal 1 దగ్గర మాత్రం కంటిన్యూస్ అయింది. రైట్? ఎస్. వాట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్? ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ అయితే కరెక్ట్ కాదు. చూడండి, థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఎక్సెప్ట్ 1 అంటే 1 దగ్గర కంటిన్యూస్ అయింది కాబట్టి డిస్కంటిన్యూస్ కాదని అర్థమైపోతుంది. అందుకని ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఎక్సెప్ట్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ మ్యాథ్స్ సూపర్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఛానల్. మీరు without missing, please subscribe and watch the all uploaded videos for your better progress. Okay, this solution is clear. Now we'll look forward the next paper. Limits లో ఈ క్వశ్చన్ లో ఎస్పెషల్లీ ఎన్ని షిఫ్ట్లు జరిగాయి? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 10 షిఫ్ట్లు జరిగాయి. సో 10 షిఫ్ట్లో ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ అనేది ఒక్క షిఫ్ట్లో మాత్రం ఇచ్చాడు. మిగిలిన షిఫ్ట్లో మ్యాక్సిమం 3 క్వశ్చన్స్, 1-2 మాత్రం 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు లిమిట్స్ నుంచి. ఒకసారి అలా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అటు ఇటు అవుతాయి ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో. రైట్? నౌ విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ పేపర్. ఇప్పుడు ఇది సేమ్ ఇయర్ 2021 AP Eamcet-లో 25th August షిఫ్ట్ 1లో లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ క్వశ్చన్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ప్లీజ్ వెయిట్, ఐ విల్ స్క్రోల్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్.
right? Yes, look at this question. Limit sin ax by tan bx x tends to 0. It's so simple, you know. First you have to recollect this is limit x tends to 0, sin x by x, same as limit x tends to 0, tan x by x value 1, you know well. ఓకే అదే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. sin x by x, tan x by x కూడా లిమిట్ x tends to 0 వాల్యూ దర్ 1 అవుతుంది. దానికోసం ఏం చేయాలి, sin ax ఉంటే బై ax ఉండాలి. దర్ ఫార్ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ దిస్ టు యూజ్ దిస్ వన్. న్యూమరేటర్లో sin ax ఉంది కదా, బై ax ఉండాలి. అందుకని axతో డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో సేమ్ వే డినామినేటర్లో tan bx ఉంది అంటే టు యూజ్ దిస్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు divide and multiply by bx, that is tan bx by bx into bx. Okay, next step, limit x tends to 0. Okay, x tends to 0, bx tends to 0, ax tends to 0 అలా రాయొచ్చు. ఇక్కడ రాయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు మనకు ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో. అంటే మనకి ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఏముంది, sin ax by ax 1 into ax by డినామినేటర్లో కూడా tan bx by bx 1 into bx. What happened, x cancelled. Finally, limit x tends to 0, a by b. Simply, it is a by b. That's it. So simple. Directly, we can pick up the answer as a second option. Okay. డైరెక్ట్గా తెలుసు మనం a by b అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇక మీకు ఐడియా రావడం కోసం 2 steps చేస్తాం, రైట్? నా లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఇది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం, రైట్? Yes, this next question also we can do in fraction of seconds. Simply how to know one synopsis here. Means what shortcut method you have to know. What is that? I will write. First of all, I am reading the question. Limit x tends to -3 sin inverse x plus 3 by x square plus 3x. I am simplifying this function is like this. Limit x tends to -3, okay. So numerator is sin inverse of x plus 3, okay. Denominator, you know, x square by x plus 3, I am writing x into x plus 3. Right? In next step, limit x tends to -3 and sin inverse of x plus 3 by x plus 3, shall I write? X plus 3 factor is there in denominator, I am writing under the sin inverse of x plus 3 into one more term is there. What is that? 1 by x. Okay, now we have to recollect this super tip, that is limit x tends to 0, x tends to 0, sin inverse x by x is 1. Sin inverse x by x is 1. That is I am using here. In place of x there is x plus 3. X plus 3 tends to 0 only now. X tends to -3 means x plus 3 tends to 0. Directly we can use it in place of this is why I am writing 1 into 1 by x is -3 means 1 by -3. So this is -1 by 3. It's clearly fourth option. That's it. So simple. Just you have to know what is the limit of sin inverse by x. Sin inverse x by x, x tends to 0. Clearly 1, right? So that is I am using here. Clearly it is a fourth option, right? Now look forward the next questions. Yes, what is this third question in this paper? If the function defined by f of x is equals to log of 1 plus x power 1 plus x divided by x square minus 1 by x when x is not 0, but it is given that continuous at x is 0, then is asking 6f of 0. To find out 6f of 0, you have to recollect this condition for continuity. Already I used it in previous papers and previous questions. Limit x tends to, suppose a continuous case, f of x must be f of a, then only this function is continuous at x is equals to a. Continuous at x is equals to a. Okay. Here in place of a, what is given that? 0. It is continuous at x is 0 means we can take in place of x is a is taken as 0, x tends to 0. F of x must be equals to f of 0. F of 0 indirectly limit of the function x tends to 0. And x tends to 0, fx ఏమి ఇచ్చాడు? Log of 1 plus x whole power 1 plus x by x square is the first term, minus 1 by x is second term. Okay, this value you have to calculate, that is one of our f of 0. F of 0 వస్తే next 6f of 0 కనుక్కుందాం, రైట్? ఇప్పుడు ఎలా f of 0 లిమిట్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు LCM తీసుకుంటున్నాను నేను. X tends to 0, LCM is x square, right? Numerator is what? Log of 1 plus x or 1 plus x power 1 plus x, how can you write? You know log x power n, we can write n log x now. This is I am writing 1 plus x of
log 1 plus x, right? Simple way I am writing. By taking the x square is LCM, next term becomes minus x. Okay na? Idi మన దగ్గర రెడీ అయింది f of x. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, లిమిట్ అప్లై చేస్తే x 0 పెడితే 1 plus 0 1 into log 1 0. 0 minus 0 అంటే 0 by 0. 0 by 0 వస్తే ఏం చేయాలి? Yes, we have to apply LH rule, that is simply L hospital rule అని x చెప్పాను నేను. LH rule అంటే సింపుల్గా న్యూమరేటర్ డెరివేటివ్ డినామినేటర్ డెరివేటివ్ తీసుకోండి. That is LH rule. So I'm taking its derivatives. What is our numerator? X tends to 0. 1 plus x UV rule apply చేద్దాము. 1 plus x into log 1 plus x derivative 1 by 1 plus x plus log 1 plus x as it is and 1 plus x derivative 1. ఇక్కడ UV rule apply చేస్తున్నాను. ఓకేనా? అండ్ beside there is x with minus ఉంది కాబట్టి minus 1. x derivative minus 1 కదా, 1 with minus minus 1. By denominator చూద్దాం. What is denominator? X square. X square derivative 2x. Right? In next step, what happened? X 1 plus x cancel. So what is left over? Limit x tends to 0. 1 plus log of 1 plus x minus 1 by 2x. ఇక్కడ minus 1 plus 1 కూడా cancel అయిపోయింది. Next ఏం step వస్తుందో చూద్దాం. Right? Yes, what is our next step? 2 is constant. I'm taking out 1 by 2 of limit x tends to 0 log of 1 plus x by x. So there is a super tip what I have written here, that is limit x tends to 0 log of 1 plus x by x is 1. అంటే దీని result 1 అయింది. So according to this tip, therefore there is a limitation is log of 1 plus x by x is 1. 1 by 2 పక్కన 1 by 2 కూడా 1 by 2 into 1 అంటే 1 by 2. This is only required result. f of 0 వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 6 f of 0. దిస్ ఈజ్ క్లియర్లీ f of 0. అంతే కదా? మనకు వచ్చింది ఏంటి? ఇది f of 0 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది 6 f of 0. 6 f of 0 మీన్స్ వాట్? 6 into 1 by 2, దట్ ఈస్ 3. మనం అడిగింది 6 f of 0 అడిగాడు. 6 f of 0 is 6 into 1 by 2 is a 3. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ సెకండ్ ఆప్షన్. f of 0 అడిగుంటే 1 by 2 వచ్చేది, కానీ 6 into f of 0 అడిగారు కాబట్టి 2 second option and 3 is correct one. So right, these are the various questions which are given from the limits in this shift. Okay na? Now we will discuss next paper. Right? Now we'll see the next paper, 25th August shift 2. దీనిలో questions limits నుంచి, limits and continuity నుంచి ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. Right? So please wait. Yes, what is asking here? Limit x tends to infinity 2 plus sin x by x square plus 3. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేయాలంటే ఇది సైన్ ఫంక్షన్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఉంది అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 అని ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ కాంబినేషన్ ఉంది. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము శాండ్విచ్ ప్రిన్సిపల్ అని ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేయాలి. దానికోసం ముందు సైన్ ఎక్స్ రేంజ్ అంటే మనకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ రేంజ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్? డూ యూ నో? సైన్ ఎక్స్ రేంజ్ ఈస్ -1 to +1 ఇంక్లూడింగ్ -1 and +1. అంటే సైన్ ఎక్స్ అనేది మనకి -1 less than equals sin x less than equals to 1 తీసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. తర్వాత మనకి sin x తో పాటు న్యూమరేటర్లో 2 అడిషనల్ కావాలంటే 2 యాడ్ చేయండి. యాడింగ్ 2 అంటే 2 - 1 less than equals to 2 plus sin x less than equals to 2 plus 1. Right. Left side becomes 2 - 1 is 1 less than equals to 2 plus sin x is less than equals to 2 plus 1 is 3. తర్వాత మనకి డినామినేటర్లో x square plus 3 కూడా కావాలి. డివైడ్ బై x square plus 3. యాడ్ 2 చేశాను ఈ స్టెప్లో. తర్వాత నెక్స్ట్ డివైడ్ బై వాట్? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3. సో దిస్ ఇంప్లైస్ 1 by x square plus 3 less than or equals to 2 plus sin x by x square plus 3 less than or equals to 3 by x square plus 3. తర్వాత మనము limit apply చేయాలి. Apply the limit as x tends to infinity. We have to apply the limit throughout as x tends to infinity. Now what is next step? We'll see. Limit, we have to apply limit throughout. Limit x tends to infinity 1 by x square plus 3 is less than equals to limit x tends to infinity 2 plus sin x by x square plus 3 is also less than equals to limit x tends to infinity 3 by x square plus 3.
డోంట్ వరీ అబౌట్ ద మిడిల్ వన్ 2 ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 దాని గురించే వరీ కాదు. ఫస్ట్ లిమిట్ లాస్ట్ లిమిట్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, అప్లై చేయాలి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అన్నప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఎంత, న్యూమరేటర్ డిగ్రీ 0, డినామినేటర్ డిగ్రీ 2 ఉంది. న్యూమరేటర్ డిగ్రీ లెస్ దెన్ డినామినేటర్ డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు లిమిట్ అట్ ఇన్ఫినిటీ కేసు 0 అవుతుంది. అది అంటే ఇది 0 అయిపోయింది. లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు మిడిల్ వన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 2 plus sin x by x square plus 3. X square plus 3 is less than equals here also. Numerator degree is 0, denominator degree is 2. అంటే 0 is less than 2 కాబట్టి ఇది కూడా 0 అయింది. We can observe that middle result is equals to 0 on left side as well as right side. దీన్ని మనం శాండ్విచ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం మిడిల్ రిజల్ట్ 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది. I'm writing what is sandwich principle here. Just you can concentrate it. Now we have to recollect the sandwich theorem. If the L is less than equals to limit f of x tends to a is less than equals to L, then limit f of x tends to a we can equate as L. దేనికి ఈక్వల్ అయిందో దానికి ఈక్వల్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ L ప్లేస్లో వచ్చింది 0 వచ్చింది కదా, అప్పుడు మనకు కావాల్సిన లిమిట్ ఏంటి, therefore the required limit is 0. So what is asking, that limit is 0. 0 is there clearly is in the first option. అంతేనా? సో ఈ విధంగా మనం శాండ్విచ్ థీరం యూజ్ చేసి దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. Now what is the next question we will concentrate now, right? ఇలా ఒక్కోసారి మన శాండ్విచ్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి థీరం యూజ్ చేసి సమస్య చేయవలసి వస్తుంది. ఓకే, now we will look forward the next question. Yes, what is given in this question? If the square bracket of x అంటే ఏంటి, here denotes the greatest integer function అంటే స్టెప్ ఫంక్షన్ అంటాం. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 x power 7 into step of 1 by x cube. ఇది స్టెప్ x అని చదవాలి. స్టెప్ ఆఫ్ 1 by x cube. దీని లిమిట్ అడిగాడు. ఇది కూడా శాండ్విచ్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి చేయాలి. కానీ దీనికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్స్ రేంజ్ ఏంటనేది మనకి తెలియాలి. జనరలీ ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఈజ్ దేర్, దట్ రేంజ్ ఈజ్ వాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టెప్ ఫంక్షన్. ఐమ్ రైటింగ్ హియర్. ఇక్కడ స్టెప్ ఎక్స్ రేంజ్ అనేది ఇక్కడ సూపర్ టిప్ యూజ్ చేస్తాను. ఇందాక సైన్ రేంజ్ ఎలా తీసుకున్నాం అలాగే స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లైస్ బిట్వీన్ x - 1 to x. అంటే స్టెప్ ఫంక్షన్లో ఇక్కడ x ఉన్నప్పుడు x ప్లేస్లో ఏది ఉంటుంది దట్ ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ x - 1 to x కింద మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ స్టెప్ x బదులు ఏముంది, స్టెప్ ఆఫ్ 1 by x cube ఉంది. అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ స్టెప్ ఆఫ్ 1 by x cube ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ దట్ వన్, యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. ఏ స్టెప్స్ తీసుకున్నాం చూడండి. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వాట్, స్టెప్ ఆఫ్ x cube ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ 1 by x cube - 1 to 1 by x cube. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ స్టెప్. తర్వాత దాంతోపాటు మనకి ఏముంది అక్కడ, x power 7 ఇంటూ ఉంది. మల్టిప్లై విత్ x power 7. x power 7తో ఇంటూ చేయాలి. ముందు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఐ మీన్ 1 by x cube - 1 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ స్టెప్ ఆఫ్ 1 by x cube లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 1 by x. ఆ టిప్లో x బదులు 1 by x cube ఉంది అక్కడ. సో నో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, మల్టిప్లై బై x power 7. మల్టిప్లై బై x power 7. x power 7తో ఇంటూ చేస్తున్నాను. విచ్ ఎంప్లాయిస్ ఫస్ట్ టర్మ్ x power 7 ఆఫ్ 1 by x cube - 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు x power 7 ఆఫ్ స్టెప్ ఆఫ్ 1 by x power 3 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు x power 7 ఇంటూ 1 by x cube. తర్వాత మనము దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమైంది, x power 7 ఇంటూ 1 by x cube x power 4 అవుతుంది. x power 4 minus x power 7 less than equals to x power 7 of step of 1 by x cube less than equals to x power 4 అయింది. అంతేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, లిమిట్ అప్లై, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 అప్లై చేయాలి. నౌ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఈజ్ ఫస్ట్ టర్మ్ x power 4 minus x power 7 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 x power 7 of step of 1 by x power 3 is also less than equals to limit extends to 0 x power 4. Yes, what is the limit of the left side, x power 7 x power 4 minus x power 7 extends to 0 అంటే 0 కదా, అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా 0 అవుతుంది. అంటే వాట్ వీ కెన్ గెట్, therefore 0 less than equals to limit extends to 0 x power 7 of step of 1 by x cube less than equals to 0. ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం శాండ్విచ్ ప్రిన్సిపల్. శాండ్విచ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఎల్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది 0. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఫార్ములాలో ఉంది కదా, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎల్ వాట్ ఈస్ దేర్
0. According to the sandwich theorem, we can use, according to sandwich theorem, we can use this is equals to what? This limit of this function is equals to 0. ఆ 0 అనేది మనకు వచ్చింది. అది ఏ ఆప్షన్ ఉందో చెక్ చేద్దాం. ఇందాక మనము సైన్ ముందు క్వశ్చన్లో సైన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసాడు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 0 అయితే లేదు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్లో దీని రిజల్ట్ 0 ఏ ఆప్షన్ ఉందో చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్. రైట్, ఎస్ 0 ఈజ్ గివెన్ యాజ్ అ సెకండ్ ఆప్షన్. అంతేనా? మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇదండి ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన సొల్యూషన్. రైట్, నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, yes, what is given in this question? If limit 1 plus x of log 1 plus a square whole power 1 by x is equals to 2a sin square theta, where a is greater than 0 and theta belongs to what, then is asking the theta angle. By the options we can observe that theta is what? Okay, ఏం అడిగాడు కదా, ఆప్షన్స్లో మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే theta అడిగాడు. So for this one what you have to recollect? First apply the limit x tends to 0. If take the x tends to 0, what happened? 1 plus 0 into log 1 plus x square 0 whole power 1 by 0. 1 by 0 అంటే infinity, అంటే it is in the form of 1 power infinity. So there is a superlative what I used for indeterminate form 1 power infinity. Again I am using here also, what that we'll see now. So there is a limit f of x power g of x extends to a is 1 power infinity case. Then we can use this limit of this function is equals to e power of limit extends to a. What is the power function here? G of x we can take it as into, and the base function, what is base function? Fx. From the fx we can remove the 1. This is a 1 power infinity tip. Okay, and already I used some questions in previous papers, right? సో ఇది ఆల్రెడీ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. స్పెషల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్లో లిమిట్స్ మీద సెపరేట్ వీడియోస్, అవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి మీరు చూస్తే. ఓకేనా? సో ఇది నేను డైరెక్ట్గా ఫైనల్ పేపర్ డిస్కస్ చేస్తాను. దీని అప్లికేషన్ తెలియాలంటే ఇలాంటి షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ మీకు తెలియాలి. 1 power infinity ఎలా రాయాలి? ఏ పవర్ ఆఫ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ అయితే ఏ, ఫైనట్ అయితే ఫైనట్, ఇన్ఫినిటీ అయితే ఇన్ఫినిటీ. పవర్ ఫంక్షన్ ఇంటూ చేయాలి, బేస్ ఫంక్షన్ నుంచి 1 రిమూవ్ చేయాలి. అది ఇక్కడ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ఆ పవర్ ఫంక్షన్ ఇయర్? 1 by x. అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ limit x tends to 0 is given, and power function is 1 by x. I am taken as into, base function is what? 1 plus x log of 1 plus x square 1 plus a square with minus 1. అంతేనా? -1 యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇది నేను లాస్ట్కి రైట్ సైడ్కి 2a sin square theta యూజ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ 1 power infinity కేసుని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. 1 and -1 gets cancelled. What is left over? E power of limit x tends to 0. So x log of 1 plus a square by x. What happened? X gets cancelled. Therefore e power limit x tends to 0 log of 1 plus a square. 1 log of 1 plus a square. Limit x tends to 0 ఉంది, కానీ 1 plus a square అనేది కాన్స్టెంట్ కదా. లాగరిథం ఏమి లేకపోతే బేస్ ఈ కింద తీసుకోవాలి. రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ న్యాచురల్. ఇప్పుడు లిమిట్ ఫామ్ ఏమైంది? లాగ్ ఆఫ్ 1 plus a square అవుతుందండి. ఈ పవర్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ 1 plus a square టు ద బేస్ ఈ మన దగ్గర రెడీగా ఉంది. దీన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు? దిస్ ఈజ్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ as 1 plus a square ఓన్లీ because of e and e are equal. For this there is a logarithmic application. What is that I am giving here? This logarithmic application I used. What is that application? Log a power of log m to the base a is there. That is we can equate as m. అక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఈ ఉంది. అంటే మనకి ఇండైరెక్ట్గా LHS ఏమొచ్చింది? లిమిట్ 1 plus a square వచ్చింది. 1 plus a square is given as what? RHS to a sin square theta. I am equating for that one first now. Okay, అంటే 1 plus a square is equals to 2a of sin square theta. Okay na? From this what is sin square theta? Sin square theta is equals to 1 plus a square by 2a. మనకు తెలుసు 1 plus a square అంటే 100% పాజిటివ్, 2a కూడా పాజిటివ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ a గ్రేటర్ దెన్ 0 అని ఇచ్చారు చూడండి. అందుకని 1 plus a square by 2a క్లియర్లీ పాజిటివ్ అండ్ సైన్ స్క్వేర్ డిఫరెంట్ అవుతుంది అక్కడ. అందుకని సైన్ స్క్వేర్ థీటా రేంజ్ అనేది మనకు తెలుసు. సైన్ స్క్వేర్ థీటా రేంజ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు 0 to 1. అంటే దీని వాల్యూ 0 to 1కి మధ్యలో ఉంటుంది. హైయెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 1, లీస్ట్ వాల్యూ 0. అంటే సైన్ స్క్వేర్ థీటా అనేది మనకి ఏం తెలుసు? సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు 0 to 1. ఇప్పుడు దాని నుంచి థీటా కలెక్ట్ చేద్దాం. రైట్? ఇప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఏముంది మన దగ్గర? సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ 1. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని అప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే అప్లికేషన్ చూడండి, ఇక్కడ
సైన్ అప్లికేషన్ ఉంది, లాగరిథమిక్ అప్లికేషన్ ఉంది, అండ్ 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ అప్లికేషన్ ఉంది. ఇవన్నీ మనం అప్లై చేయగలగాలి టైం బట్టి. సో ఈ ఫీల్ దట్ లెంగ్తీ క్వశ్చన్ దెన్ యూ కెన్ పుట్ ద గెస్ వర్క్. ఇప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ థీటా అనేది 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటే సైన్ స్క్వేర్ థీటా 1 అవుతుంది. అంటే సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఎలా రాయొచ్చు, సైన్ పై బై 2 రాయొచ్చు, అంతేనా. అంటే వాట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఆఫ్ పీవీ అంటే ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఆఫ్ థీటా అనేది పై బై 2. ఇప్పుడు మళ్ళీ జనరల్ సొల్యూషన్స్ అనే ట్రిగోనోమెట్రిక్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలి. అదేంటంటే జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ టీఎస్ అంటే జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ థీటా ఏమవుతుందంటే ఎన్ పైది ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ అని ఆల్ఫా తీసుకుంటే జనరల్ సొల్యూషన్ అంటే ఎన్ పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా. ఇది మనకి ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్లో ఉంది, అది యూజ్ చేస్తున్నాను. అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఏమొచ్చింది పై బై 2, వేర్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. అది కూడా కంపల్సరీ మనము తీసుకోవాలి. ఎన్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. ఎన్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ అంటే ఇంటిజర్స్ దగ్గర మనం తీసుకోవాలి. ఇదండి, ఇది మనకు కావాల్సిన జనరల్ సొల్యూషన్. ఒక జనరల్ సొల్యూషన్ అడిగాడు ఇండైరెక్ట్గా, దట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇది కొంచెం అప్లికేషన్ ఎక్కువ ఉండే క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు డైరెక్ట్గా ఐడియా లేకపోతే పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు గెస్ వరకు పెట్టవచ్చు. కానీ నీకు సబ్జెక్ట్ తెలియాలని నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళకి అటెంప్ట్ చేయడానికి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మెయిన్స్లో కూడా ఇస్తాడు, రైట్. దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఐ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో మన మ్యాక్సిమము 10th ఏంటి 25th ఆగస్టు సెకండ్ షిఫ్ట్లో క్వశ్చన్స్ కూడా మనము లిమిట్స్ నుంచి లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూ నుంచి ఫినిష్ చేసాము. Okay, I hope so you followed this part also. If you make sure enjoy this video, please like, share and subscribe. I conclude this video here. I will come with another topic in new video. Till then, have a great time. Take care. Bye.